Good morning, students. Hope you have gone through the last class portions once. If any doubt is there, you can clear it with me. Okay. Now, the topics what we covered there was atom, structure of atom, representation of an element, then arrangement of electrons, etc. Today we are going to see quantum number and electronic configuration. Okay. Now we'll have a recap of what we have seen. What is an atom? Can anyone say? Yeah, yes, the smallest unit of any matter that retains the identity of the substance is what is known as atom, and it got its name from the Greek word atomos, which means not to be cut. Then structure of atom. An atom consists of a cloud of electrons surrounding a small dense part called nucleus. In the picture you can see the yellow and clay color is the nucleus, whereas the cloud or smoke like part is the electron. And nucleus constitute the maximum mass of an atom, and it consists of two subatomic particles. One we call it as neutron and one we call it as proton. Then representation of an element. How we represented an element? We have to write first the element simple. Every element in chemistry has given a number. For example, sodium Na, hydrogen H, helium He, etc. So first we have to write that simple. Then on the top left we have to write the mass number, which is A, and on top left down corner you have to write atomic number, which is denoted by Z. For example, if you take the case of helium, atomic mass is 4 and atomic number is mass number is 4 and atomic number is 2. So we used to represent He, that is element simple 4 and 2. Now what is mass number is? It is number of protons plus number of neutrons. Sum of number of protons and neutrons is known as mass number, and atomic number Z is number of protons. So in the nucleus, how many number of protons is there? That number is represented by atomic number. But practically when you take the case of any atoms, number of protons is equal to number of electrons, so you can take number of electrons also. Now arrangement of electrons we have discussed. Electrons around the nucleus is arranged in specific energy levels, and these energy levels are arranged in the increasing order. Each of these energy levels contains subshells, and the subshells are designated as S, P, D and F, D, F, etc. And each of these subshells contain more orbitals. So in that orbital electrons will be lying. So how many is there? Main energy level is there, subshell is there, subshell have further sub levels. So that is how it is arranged. So if you take this diagram, you can see the right one where nucleus is there, then one round is there which denotes n is equal to 1, then n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6 and 7. So when you take the energy from n1 to 7, energy will be increasing. So least energy will be for n is equal to 1. And in the ladder shape one, if you see, the lowest energy is represented as the lowest step of a ladder. Now then each of this n orbital have subshells S, P, D and F. In the diagram it is given yellow, green, orange and violet color or lavender color. And what it is said again, each of these orbital further can be divided into sub shells, but S has only one, whereas P has 3, D has 5 and F has 7 sub levels. So electrons will be arranged in any of these levels. Now each of this S, P, D and F have different shapes. S have a spherical shape, P have a dumbbell shape, then D have
clover leaf shape except one is dumbbell with a ring in the center. Then F has a complicated structure which we are not going to state here. Now we'll go to today's topic. Before going to the rules of electronic configuration, we should be aware of a term known as quantum numbers. Quantum numbers, you can take it as an electron's address. What is meant by an address? If a person വന്ന് ഒരു പേഴ്സണെ വന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് பண்ணும்போது അവനൊരു അഡ്രസ് മീൻസ് വീട് അവൻ എங்கே തങ്ങണു എന്നുള്ള ഹി ഹാസ് എ നെയിം ഓഫ് ദ ഹൗസ് ആ ഹൗസ് വന്ന് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ സം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് then that post office will be there, then in a panchayat and the panchayat, then it will be the district, then the state, country, like that we used to have an address. Everyone have an address. ഒരു വീട് அந்த வீடின நம்பர் இருக்கும் அந்த வீடு வந்து எங்கே லொக்கேட்டட் ஆகிருக்கு எந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கீழே லொக்கேட்டட் ஆகிருக்கும் திருப்பி அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து என்ன பஞ்சாயத்து ஒரு முனிசிபாலிட்டியில் லொக்கேட் ஆகிருக்கும் அந்த முனிசிபாலிட்டி வந்து எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கும் like that it is designate. அதே மாதிரி வந்து electrons எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க we can have a certain numbers and the numbers then we call it as quantum numbers. So quantum numbers are the index numbers which are used to specify the position and energy of an electron in an atom. Once again I'll read. Quantum numbers are the index numbers. Index number means pointing numbers which are used to specify the position and energy of an electron in an atom. ഒരു ആറ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എங்கே ഇருக்கு அதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கு அது சொல்லணும்നുള്ള ഒരു നമ്പർ தான் what we call it as quantum number. There are 4 quantum numbers. 4 quantum number இருக்கு. Each have specific value which are interrelated. നാലുக்குமே வந்து specific value இருக்கு. அது வந்து but it is interrelated. In a it specify the completely the position of an electron and therefore we call it as address of an electron. அது வந்து அந்த electron's position வந்து correct ஆயிட்டு சொல்லும். அதனால we can say that that is electron's address. So you just remember this one. Position energy of an electron in an atom is identified by 4 numbers and the number then we call it as quantum number. Now what are the 4 quantum numbers is principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number. Principal quantum number specifies the main energy level. ഏതാണോ മെയിൻ for അഡ്രസ്സിൽ ഇരിക്കെങ്കിൽ we can say that it specifies that district which you belong. Okay, so it's main energy level. Then azimuthal quantum number specifies the subshell. That is that you can say that it will be the பஞ்சாயத்து or municipality உங்கள் belong பண்ண அட்ரஸில் எடுத்தால். Then magnetic quantum number specifies spatial orientation. அந்த பஞ்சாயத்தினுள்ள எங்கே இருக்குது யுவர் ஹவுஸ் எന്നുള്ളത് தட் இஸ் அதுக்கு ஒரு ஹவுஸ் நம்பர் வி ஹேவ் அல்ல ஒரு நேம் இருக்கும் அது மாதிரி உள்ளது தான் மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர். அண்ட் ஃபைனலி ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர். அந்த வீட்டிலே வந்து நிறைய பேர் இருக்கும் யுவர் ஃபாதர் மதர் எல்லாம் எல்லாருக்குமே ஒரு நேம் இருக்கும் அந்த நேம் மாதிரி வந்து ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர். ஸோ பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர், அசிமுத்தல் குவாண்டம் நம்பர், மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர், ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர். பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் மெயின் எனர்ஜி லெவல். இனி அந்த மெயின் எனர்ஜி லெவலுக்குள்ள சப் லெவல்ஸ்னு வந்து we call denote பண்ணுது அசிமுத்தல் குவாண்டம் நம்பர். இனி அந்த சப் லெவல்ஸ் வந்து எப்படி ஓரியன்ட் ஆகிருக்கு which direction அது போயிருக்கு அது வந்து மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர். அண்ட் ஃபைனலி ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர். அந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஸ்பின் ஆகிட்டே இருக்கும் அது என்ன டைரக்ஷன்னு சொல்லுன்னு ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர். ஓகே, ஸோ தட் ஆர் த 4 quantum numbers. We'll see one by one.
പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് பண்ணுന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ n. ஓகே, அது வந்து மெயின் எனர்ஜி லெவலினை டினோட் பண்ணணும். அதுக்கு வேல்யூ வந்து எப்பொழுதுமே பாசிட்டிவ் ஹோல் நம்பர் மீன்ஸ் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஒன்றும் இருக்காது. 1 2 3 4 அந்த மாதிரி வரும். அது பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் 1 கிடையாது. பாசிட்டிவ் 1 2 3 4 எக்ஸ்க்ளூடிங் 0 வராது. ஸோ என்னன்னு வந்து வேல்யூஸ் வருന്നത് பாசிட்டிவ் ஹோல் நம்பர்ஸ். எக்ஸாம்பிள் 1 2 3 4. Okay, now it indicates a major energy level to which an electron belongs. என்ன electron level அது nucleusல next ആയിട്ടുള്ള என்ன energy level എന്നുള്ള it will tell. And it also tells us the distance, average distance of the electron from the nucleus. For example, in the diagram எடுத்து பார்த்தாலே you can see that 1 இருக்கு, 2 இருக்கு, 3 இருக்கு, 3 rounds இருக்கு. So if it n is equal to 1 சொல்லுன்னா the first round. So அந்த ரவுண்டில் இருக்கிற வந்து it will be very close to the nucleus. இனி n is equal to 2 electron எடுத்தால் that will be little far away from the nucleus. Third one எடுத்தால் it will be the most long distance situated electron. So the average distance it will tell. என்ன energy level இருக்கு, அதுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து always positive whole number. And இது வந்து we can denote by shells. அதாவது k l m n அப்படி அது வந்து முன்னாடி உள்ள designation தான். So that also we can say instead of n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, உங்களுக்கு வந்து k shell electron lies in k shell means அது வந்து nucleusனா close ஆயிட்டுள்ள energy level. L means second one, m means third. அப்படி it will be going. Okay, now another important factor is that n value can be used to calculate the maximum number of electrons that a shell can have. k க்கு எவ்வளவு maximum electrons accommodate பண்ண முடியும் அது can be calculated. அதுக்கு வந்து ஒரு equation இருக்கு. அந்த equation, what is the equation is 2 into n raised to 2. 2 into n raised to 2. n வந்து we have the principal quantum number. So first shell k shell n value வந்து 1 இருக்கு. So நம்ம calculate பண்ணும்போது what will come 2 into 1 raised to 2. So 1 raised to 2 is 1. So 2 into 1 is equal to 2. So k shell maximum electrons accommodate பண்ண முடியும்னா வந்து 2. இனி next what we L n will be equal to 2. So it will be 2 into 2 raised to 2. So 2 raised to 2 is 4. So 2 into 4 is 8. So L shell അല്ലെങ്കിൽ n is equal to 2 എന്നുള്ള principal quantum number അല്ലെ energy level வந்து maximum electrons accommodate பண்ண முடியும்னா வந்து 8. ഇനി 9 electrons ഇരുന്നാൽ അത് will go to the next energy level. அதே மாதிரி third shell எடுத்தால் it is 18. Okay, now next is azimuthal quantum number. அது வந்து நம்மளை denote பண்ணுന്നത് small letter l that specifies the sub shell. So sub energy levels. n-ന് ഉള്ളിൽ sub levels இருக்கும். அதுக்கு தான் that will be denoted by azimuthal quantum number. ഇനി l can have values 0 to n minus 1. 0 തൊട്ട് n minus 1 വരേക്കും values இருക്കാം. And the number will be actually n minus 1. So when you take the case of values, you see here n is equal to 1 ஆகும்போது n minus 0 to n minus 1. So 0 to n minus 1 0 இருக்கு, n minus 1 is 1 minus 1 is 0. So only 1 is there, that is 0. When n is equal to 2, etra subcells is possible? 0 is possible, 2 minus 1 1. So 2 subshells are possible. When n is equal to 3 வரும்போது 0 இருக்கு, 1 இருக்கு, n minus 1, 3 minus 1 is 2. So 3 subshells is possible. And when you go for n is equal to 4, n minus 1 is 3. So 0, 1, 2, 3. So 4 subshells are possible. And you can see each value represent one subshell. That is 0 ഒരു subshell-നെ represent பண்ணுം. അത് என்ன subshell എന്ന് വെച്ചാൽ S. ഇനി 1 വന്ന്
another subshell-നെ represent பண்ணும். அது வந்து P. So if you have L is equal to 1 சொல்லியாலே உங்களோட மைண்டில் வந்து அது P subshell-னு it should be noted. இனி 2 value வந்தாலே it is D. 3 வந்தாலே it is F. Okay. Then இது வந்து it also tells us the shape of the subshell. Azimuthal content number தான் shape சொல்லுனது. Shape നമ്മൾ already we have seen. S வந்து what is the shape? Spherical shape. P வந்து dumbbell shape. D வந்து 5 orbitals இருக்கு. அதில் 4 வந்து gram-பூ leaf shape. ஒன்று வந்து dumbbell shape surrounded by circle. And third F வந்து it is too complex. உங்களுக்கு வந்து you don't have to worry about that. Any maximum number of electrons that can be accommodated in a subshell can also be calculated. That is maximum number of electron in each subshell is equal to 2 into 2L plus 1. 2 should be multiplied by the quantity which we obtained by 2L plus 1. அவ்வளவு each of the subshell-ல maximum electron அதாவது S-ல எவ்வளவு electrons occupy பண்ண முடியும், P-ல எவ்வளவு electrons accommodate பண்ண முடியும், D-ல எவ்வளவு electrons accommodate பண்ண முடியும், F-ல maximum எவ்வளவு electrons accommodate பண்ண முடியும். அது வந்து we can calculate by the expression 2 into 2L plus 1. So S வரும்போது L வந்து 0. So 2 into 0 plus 1. 2 into 0 is 0. 0 plus 1 is 1. So 2. So S orbital maximum accommodate பண்ண முடியுന്ന electrons வந்து only 2. இனி P வரும்போது what happened? 2 into 1 plus 1. So 2 into 1 is 2 plus 1 is 3. So 3 into 2 is equal to 6. So P-ல வந்து maximum 6 electrons நம்மளுக்கு accommodate பண்ண முடியும். இனி D-ல வரும்போது it is 10, F-ல வரும்போது 14. அது எப்படி calculate பண்ணணும்னு வச்சா we are using the expression 2 into 2L plus 1. This we can show with this இந்த diagram பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். N is equal to 1 வரும்போது there is L, it is written as alpha. Some books they will be representing by alpha. Normally we used to represent by small letter L. Okay, don't get frightened. It's both are same only. So N is equal to 1. There is only one value and that is S, and it can accommodate maximum 2 electron. When N is equal to 2, L shell it can accommodate L value வந்து 0 and 1 இருக்கும். So S உம் P உம் இருக்கு. S-ல 2 electron, P-ல 6 electron. So 6 plus 2 8 electron N2 2-ல accommodate பண்ண முடியும். இனி N is equal to 3 எடுக்கும்போது L வந்து it can have value 0, 1 and 2. S, P and D orbitals. So S-ல 2 electron, P-ல 6, D-ல 10. So total 18 electrons can be accommodated. இனி N to 4 வரும்போது what happens is அதில் வந்து 4 L values இருக்கு. So S, P, D and F. So F in 14, D க்கு 10, 6 and 2. So 10 plus 14, 24, 24 plus 6, 30, 32 electrons N4 accommodate பண்ண முடியும். So you can calculate with N square also. N square பண்ணும்போதும் what you get will be matching with this one. Okay. In the next one வந்து magnetic content number. Magnetic content number specifies spatial orientation of an orbital under the influence of magnetic field. உங்கள் வந்து நினச்சி பார்க்க உங்களோட கிளாஸில் வந்து உங்கள் இருக்கும்போது everybody will be pointing towards the teacher. டீச்சர்னை பார்த்து தான் எல்லாரும் இருக்கிறது இல்லையா? Once bell ranks for going home இல்லை 12 o'clock bell அடிக்கும்போது உங்கள் வந்து அந்த கிளாஸ் ரூமின் உள்ளேருந்து யூ கம்ஸ் அவுட். அந்த கிரவுண்டில் வரும்போது எல்லாருமே வந்து will it be ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்குமோ இல்லை. சம் பீப்புள் வந்து மேபி டுவர்ட்ஸ் த கெமிஸ்ட்ரி லேப் அந்த மெயின் பில்டிங்லோட்டு பார்த்துட்டு இருக்கும். சம் பீப்புள் அந்த பயனியர் ஸ்கூலுக்கு பக்கத்திலே பார்த்துட்டு இருக்கும். சம் பீப்புள் வில் பி டு த கேட், சம் வில் பி டு த
secretary's room. அந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஸோ பட் ஒன்ஸ் பெல் ரேன் பண்ண கிளாஸுக்குள்ளே வரும்போது எவ்ரிபடி வில் பி ஃபேஸிங் டு த டீச்சர் only. ஸோ அதே மாதிரி எந்த ഓർബിറ്റൽസും വന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുമ്പോൾ അത് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസിൽ ഓറിയൻ്റ് ആകും. ஸோ அந்த டைரக்ஷன் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுன குவாண்டம் நம்பர்ன்ற பேர் தான் மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர். அதுக்கு வந்து எவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்து 2l+1, தட் இஸ் எல் 0 ஆയിരിக்கும்போது 2 into 0 plus 1, so that is 1. When L value is 1, 2 into 1, 2 plus 1, so 3 values. So S orbital no ഒരേ ഒരു orientation than possible because it is spherical. P orbital വരുമ്പോൾ ഡംബൽ ഷേപ്പ് വരുമ്പോൾ it can have 3 orientation. ഒന്ന് x directionൽ വരാം, ഒന്ന് y directionൽ വരാം, ഒന്ന് z direction വരാം. When it comes to D, again 2 into D ക്ക് വന്ന് L value വന്ന് it is 2. So 2 into 2 plus 1, 5. So 5 orientations possible ആയിട്ട് വരും. So number of values it can have is 2l plus 1. Then value of m ranges from -1 to +1 through 0. That is m in the values when എടുക്കുമ്പോൾ you have to take -l to +l. For example, we take the case of l is equal to 1. L is equal to 1 എടുക്കുമ്പോൾ அதுக்கு எவ்வளோ m value வராம், 2 into 1 plus 1, 3 m values வராம். அந்த m values, what are the m values, என்னென்ன values வரும் വെച്ചാൽ -1, 0, +1. So 3 orientation. ഇനി L is equal to 0 വരുമ്പോൾ what happened is there is only one orientation. അതിൻ്റെ വാല്യൂ വന്ന് 0 ആയിരിക്കും, എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 0. ഇനി L is equal to 2 വരുമ്പോൾ 2 into 2 plus 1, 5 വാല്യൂസ് വരാം. அந்த വാല്യൂസ് വാട്ട് എന്നുള്ളത് -2, -1, 0, +1, +2. ഇനി മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് എவ்வளோ orbitals വരാം എന്നുള്ള that is n square. Okay, you just forget that. இது மட்டும் you remember orientationல் எப்படி டைரக்ட் ஆயிருக்கும் அதுக்கு தான் what we call it as magnetic quantum number. അതിൻ്റെ number of values வந்து 2l plus 1. ഇനി என்னென்ன values വരും means -l to +l through 0. Okay, so that is how here it is written. S in one L is equal to 0, so ml value 1 it is 0. P വരുമ്പോൾ L1 value 1, -1, 0, +1. D के L value 2, -2, -1, 0, 1, +2. F in one 3, so -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. And number of orbitals possible n square. For 1 it is 1, for 2 it is 4, for 3 it is 9, and 4 it is 16. This also confuse ஆனால you leave it. This is only diagram பார்த்தால் உங்களுக்கு வந்து அதான் புரிஞ்சிருந்தா it will be easy. That is n1 வரும்போது Lக்கு வந்து there is only one value 0, m 1 value. n2 வரும்போது Lக்கு 2 values வரும், 0யும் 1ம். So 0க்கு வந்து ஒரே ஒரு m value, 1 வரும்போது வந்து -1, 0, +1 வரும். ഇനി n3 വരുമ്പോൾ 0, 1, 2 l values it can have. 0ക്ക് m വന്ന് 0 then only 1. When it is 1 it has 3 values, -1, 0 and +1. ഇനി 2 വരുമ്പോൾ 5 values വരും, -2, -1, 0, +1, +2. ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ വന്ന് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ സ്പെസിഫൈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സ്പിൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ. ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് நியூக்ளியஸ்னு ரவுண்டாயிட்டு ரிவால்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி அது அப்படியே வந்து இட் வில் பி ரொட்டேட்டிங் இன் இட் ஓன் ஆக்சிஸ்.
അത് വന്ന് 2 ഡയറക്ഷൻസിൽ പോസിബിൾ. ഒന്ന് വന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ, അനദർ ഈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. அந்த டயக்ராம் பார்த்தா தெரியும். ஒன் இஸ் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன், ஒன் இஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ். ஆப்போசிட் ஆகிட்டு அந்த ஆரோ பார்த்தா தெரியும். இட்ஸ் போத் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஸோ அதுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்பின் நம்பரும் ஒன்று +1 ஒன்று -1. ஸோ அதுக்கு வந்து denoted by S, it can have +½ and -½ values. ഇനി electronic configuration, arrangement of electrons around the nucleus represent பண்ணுന്നത് தான் electronic configuration. அது வந்து நார்மலி നമ്മൾ எப்படி represent பண்ணணும்னு வச்சா, first we'll write the number of the principal shell. n is equal to 1 2 3 இல்லை. ஸோ ஒரு electron வந்து first energy level இருந்தால் we used to write 1. second one வந்து it is a letter. ആ letter வந்து subshell ഏത്, SPD, that subshell ഏതെന്ന് we used to say. And then we write subscript that designate the number of electron. எவ்வளவு நம்பர் அந்த ஆர்பிட்டல் இருக்குது அது மேலே வந்து சப்ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆகிட்டு. ஸோ இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் த electronic configuration is 1s1. Now take the case of helium, 2 electrons இருக்குது. So 1s2. Then lithium எடுக்கும்போது 3 electrons இருக்குது. 1s2 2s1. because 1s ல maximum accommodate பண்ணின electrons வந்து 2. so 1s2 ரெண்டு finish பண்ணியால் next it goes to the next higher level. இனி கார்பன் எடுத்தால் 6 electron இருக்குது. so 1s2 2s2 2p2. சல்ஃபர் எடுத்தால் 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. so 16 electrons are there. okay. ഇനി ഇതേ മാതിരി ഒരു ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വഴിയും we can represent the electronic configuration. we used to represent electrons as arrows in a square. ആരോയുടെ ഡയറക്ഷൻ represent the spin of the electron. so ഒരു സ്ക്വയർ അൺഒക്കുപ്പൈഡ് ഓർബിറ്റൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഒരു ഓർബിറ്റൽ ഇരുന്നാൽ ഒരു ആരോ ഫേസിങ് അപ്പ് which shows that clockwise direction. then രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരുന്നാൽ ഒന്ന് ക്ലോക്ക് അപ്പ് ഒന്ന് ഡൗൺ. സോ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. ഹീലിയത്തിന് 2 electrons இருக்குது. so 1s2 we used to represent, അത് you can write in the square, ഒന്ന് അപ്പ് ഒന്ന് ഡൗൺ. അതേമാതിരി if you take the case of carbon, it is 1s2 2s2 2p2. so 1s2ൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയറിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ, 2s ഒരു സ്ക്വയറിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ. 2p വരുമ്പോൾ there are 3 such representations. so 3 squares join together വരും. അത് വന്ന് ഈച്ച് സ്ക്വയറിൽ 1 1 വരും. ഓക്കെ. ഇനി നൈട്രജൻ എടുത്താൽ 1s2 2s2 2p3. so S1sൽ 2 electrons, 2sൽ 2 electron, 2pയിൽ വന്ന് ഈ ഓരോ 1 1 squares it will be 1 1 electron. okay. so that is how it is. and why it is arranged like that we are going to study in our next class. അതെന്ന rule base பண்ணி we are going to arrange the electrons that we will study in the next class. hope you understood what I told. thank you.